Hello, welcome to Ndinetaza, the only entrepreneurial TV reality game show in Zimbabwe. My name is Trinus Dongo, but you can call me the Juggernaut. Judges, greetings. Hello. Welcome back, Judge Rafa. Some say he's the chief judge. We'll have to ask the other judges about that. Today, we're all the way in Masvingo, and there's an interesting lady because it's the first that I know who's in this particular business. She does none other than a hardware. Yes, you heard right, a hardware. Our entrepreneur today is Letwin, and she runs a hardware. I shan't say more. Check out the story. Ndinonzi Letwin Muvandi. Ndakakurira kumwenezi ndokwandakadzidza. Ndakadzidza pachikoro chinonzi Sarauro Primary School, ndikazodzidza pamwenezi Government School. Ndikazobva ipapo ndaita O level yangu. Ndikatanga kuita zveindigenization. Ndakatanga kutengesa soon after ndichangopedza O level yangu. Ndobva ndatanga kutengesa ndichienda kumwenezi, ndichienda kuchiredzi. Kwaiva refugee camp yainzi Chambuta. Saka ndainotengesa ikoko. Ndobva ndatanga kucrossa futi kuenda kuSouth Africa. Ndokwandakazosangana na Mr. Muvandi. Ndokubva taita relationship. Ndobva ndazoroorwa muna 1994. Asi ndakangoroorwa ndiri mubusiness saizvozvo. Ivo vanga vari kushanda kwaMutare. So tiri ipapo ndobva ndangoti regedzai ndiri kufunga kuti tiite zvebusiness. Since ndandagara ndiri mubusiness, but business rangu ranga riri rekuenda kumamarkets ndichinotengesa. Ndichitengesa mikaka, ndingangoti in fact zvegrocery. Then pandakangoroorwa ndakabva ndangointroduce kuti tiite futi zvekutovhura shopu chaizvo. Ndobva ndakandaona kuti zvinhu zvinongonaiwa uchifamba paunoda kuvhizitirwa nevanhu vanozokutengera zvinhu zviri mumasaga, zvimwe zvatuta, zvimwe zvatorasika. Saka ndobva ndazoona kuti ndiri kuita loss. Saka beta ndiite business rekuvhura shopu chaiyo. Saka ndobva ndambomhanya futi ndichienda kuSouth, ndobva ndazoona kuti mari yapo yati wandei. Then ndobva ndatanga nekuita flea market kwaMutare. Tabva ipapo ndobva taita ndobva taita zvema-stock feeds. Ndobva taita futi zvehuku. Ndobva tatoona market iri kukura. Ndatonovhura imwe shopu kuShurukwi. Then ndobva ndaenda kuChina. Ndobva ndanotenga machines ekuchochonya huku, HR machine. Ipapo pachona ndatova neprice randakangotenga about 100 plus. Ndobva ndatotora machines aya ndokunoisa ikoko. One machine unohecha 22,000. Unfortunately, patakangohecha ka2 ndobva transformer yedu yatsva. Then ndakabva ndatanga hangu kuita zvekuzo-orderwo huku kune vamwe izvozvo. But ndiri kutogadzirisa kuti tiwane transformer yachona titange kuhecha because macustomers tinawo akawanda. Because tine macustomers anobva emuno muMasvingo, tine macustomers ari kuGweru, tine macustomers ari kuChiredzi, tine macustomers ari tingangoti Masvingo province as a whole. Saka huku dzedu dzatoenda mbiri zvakanyanya kudarika hardware yedu, kudarika plumbing yataifungidzira yatoenda zvakanyanya. Tinoita futi huku dzemazai dzakawanda. Tine ma-challenges like macustomers edu anostruggle kuti auye kuzotenga. Like transport hakuna. Chekufambisa chacho kuti vafambe kunoda futi tsamba.
then zvinhu zvava very expensive, especially transport, nokuti izvozvo zvakona kumwe kwachona mazimpuko ariko asi kuenda. Saka market yedu izvozvi zvinokuda kucovid yatiri yakadzikira, but haina kunyanya kudzikira zvayo nekuda kwekuti isusu tine zvatinozoita. Tine group redu remacustomers ratakacreata kuti tinocommunicata nemacustomers edu kuti tiri kuita zvakati nezvakati, tine mapromotions akati neakati neakati. Saka ivo vanogona kungoita as a group wosenda munhu wani wouya udi otakura zvinhu zvavo, of which kana pachingova nemunhu anenge aine mota vanongotakurirwa nemunhu iyeye wani, iye otonodhilivhara kuvanhu ivavo. Kana kuti inini ndinogona kudhiraivha mota yangu ndoenda nayo ndonopa macustomers angu ehuko, so that handizoiti loss. Because tiri mu-COVID-19 kudai yakati affecta zvakanyanyisa. Saka takatoita izvozvo kuti ndinotonodhilivhara, but if delivery yangu ndinova offer free because handidi kurasikirwa nemacustoma angu. Saka ndinozoti kana munhu akatenga mapambo ake, akatenga pambu yake, akatenga metro yake, tinotodhiraivha kuenda kunomupa nekuti iye haana access yekuya kuno. Saka handizoregeri kuita business, ndinotoita business nokuti tinenge takuita zvekuti tisarasikirwa necustomer, because ndikarasikirwa necustomer tinenge tatovhara business nacho. Now you've seen the entrepreneur, and I say to you, sit back, relax, and enjoy Ndinetaza all the time. Yes, enjoy it all the time on our social media platforms, that is Facebook, YouTube, and on the website, because Ndinetaza is now available online all the time. Stay tuned, there's so much more coming in this episode. Never before have we imagined a time like this. Limited business activity and staying at home for most of us. But this has to be done. Remember, this time will pass. For now, let's stay clean, sanitize, and mask up. Let us stay safe for a better tomorrow. Surdat, making you look good. Thank you for staying tuned. Welcome back to this episode of Ndinetaza. Now I would like to get a sense of direction and a compass towards navigating, more so in these unprecedented times of COVID-19, of lockdown, of operating safely and in a healthy environment. Let us check out our business compass. What I can say is that customer service has timeless principles that transcend any dispensation or any time that we live in. From the time that businesses started operating, you're going to notice that we keep experiencing different times, different dispensations in the different ways. We have inflation that can hit us. We have political issues that can hit us. There's so many issues that can really come to play. But you're going to notice that the principles of customer service are timeless. You gotta be responsive, you gotta be accurate, you gotta personalize your offering, you gotta be a business that deals in a fast, reliable manner despite any prevailing circumstances. So I can say that COVID-19 is not a very a peculiar scenario. We have had many issues that impact on the business, because the business is a unit that functions within multiple contexts, and it is critical for anybody to understand that customer service has timeless principles that go beyond any dispensation. There you have it. I hope you got one or two tips, especially to run your business in this new era. Now I would like to hear the entrepreneur articulate their market analysis. Do they know their market? How well can they define and execute towards their market? Check it out. Market yedu yemuno mumasvingo yehardware
Masvingo tine ma-competitors vane mahardware, vane mashops mahombe ari muno Masvingo, but handivatyi zvangu because ini ndagara nditori nemarket kudhara. Ndine market ku-RCU, ndine market ku-GZU. Kana vangondipa quotation ndinototry by all means kuti handitombodi kuiruza customer yangu. Tine vakawanda vandinosupply, saka ndinototi kavanditira quotation ndinotomhanyira kuvasendera paemail nokukurumidza, ndotomhanyira kuti alright, saka tokupai zvipi, ndotomhanya kuti alright, ndotomhanya kunovasupply because tajairira kuvasupply. Saka ndenyongozva kuti mari yangu inotouya. Once ndangomhanya ndikati zvinhu zvamataura tatoya nazvo, totoziva kuti mari tinotenge tatoya nayo. Saka ndikarega kuita izvozvo like kunana RCU nekunana Grace Zimbabwe University nekunana Morgan Star Teachers College neMasvingo Teachers College, ndinoziva kuti ndinenge ndatonyura zvakanyanya because mahardware mahombe vanozomhanya nekukurumidza. Saka ndinotomhanya oneka mota kangu nekukurumidza, ndinosvika ndotosupply nekukasira, ndichitoziva kuti vanodi vangonditi quotation ndotomhanya ndotoona kuti ndatoita a small markup kuitira kuti ndiwane basa. Secret yedu yatinayo mubusiness like kuma-customers edu ehardware neplumbing, kana tikatengerwa necustomer nemabig customers edu, even ari ma-small customers edu, like kuti vatenga kuplumbing, vakatenga zvinhu zvakawanda, tinovapa free chamber and cistern for free. Then vanenge vatengawo zvinhu zvidiki, tinovapa like mapombi, matepi. Then kunenge vanenge vatengawo pamwe, toti pamwe munhu atenga 10 boxes dzematiles, tinomupawo 1 rekuwall. Saka tatomupa 1 unobva atoti ndikuda kutonoisawo mawo, saka ndakuda ndikuda aya, tova tatowina market yachona. Saka tinobva tatosupply zvakawanda, ndozvatinoita. Then kana munhu akatenga toti pamwe organization like ivo vana RCU vanda ndichitaura, kana vakatitengera seizvozvo, tinovapa futi ma-t-shirts, tinovapa timu ravo rese ma-t-shirts. Then tovapa futi seizvozvizvi tiri munguva yeCovid, tinobva tavapa nemamaski. Panguva iri kuteera takatogadzirira kuti tichafamba muzvikoro nemumahospital tichienda kunozvishambadza. Kuzvishambadza kwatinoita kana muri mumahospital, tichaendawo nemasanitizer munguva ino yeCovid, tichaenda nemagloves, tichaenda nemamaski atinovapa for free kushambadza zita redu. Kuzvikoro tichaenda futi nemasanitizer nemagloves kuzvishambadza. Then kune vamwe vatakatoisa palist vashoma vatichapa mathermometer, maorganization mahombe like ikoko kuzvipatara takatonyora pasi handingade zvangu kuvataura, but takatovanyora pasi vatichavhizitira. Then kuzvikoro pane kuri kuvakwa takatogadzirisa kuti tichaenda tonovapawo ma-door frame, ma-window frame, changoona kuti tinopawo zvikoro zvingani vagara tichimaketawo navo. Then kune vamwe vanyuwani vatisati tavhizitira, tiri kuenda tichinovapa futi mamaski nemasanitizer, zvikoro zvatisati tambotrada nazvo, zvatiri kusupply, zvikoro zvinyuwani tichaenda tichinovaitira izvozvo. Then tichavapa vekuzvikoro tichavapa futi mapeni nemakaundabhuku kuitira kuzvishambadza. Pamutambo wedu we-Ndinethaza, nhasi tine promotion yatinayo. Kumunhu anenge atenga huku 100 tinobva tamupa 25 pamusoro, watenga 10 tinomupa 3, watenga 20 tinomupa 5, tichingodaro. Then vatenga kuplumbing
tinovapawo matepi for free. Then vatengawo matiles tinovapa rimwe box for free. Iye watapa ye anosvika achitotaurira vamwe kuti meno maviri kana nhasi iri kudai, kana kuti iye unotofona ari padhoo asati atombobuda kuti kune promotion iriko kumeno maviri. Saka ndiri kungoita kuzvimaketa, promotion yatinayo ndeyo kuzvimaketa kuti tibve tanyanya kuzikanwa zvakanyanya. Mauya zvakanaka, nhasi tine promotion yatinayo. Mukatenga 100 huku nobva takupai 25 pamusoro, motoenda kumba maane huku 125 pamusoro pezvo. Tinopa futi drinki nemaputi. Kudrinki munosarudza drinki ramunoda. Freebies, freebies, freebies. Who doesn't like or want freebies? Every client would appreciate that, and she's using it as a strategy, not just in supermarket, but in hardware. Oh well, I wonder how the judges saw that. Stay tuned, we're going to hear from our judges. Never before have we imagined a time like this. Limited business activity and staying at home for most of us. But this has to be done. Remember, this time will pass. For now, let's stay clean, sanitize, and mask up. Let us stay safe for a better tomorrow. Surdat, making you look good. Welcome back. Now we get an opportunity to hear what the judges feel and think about the entrepreneur, and also to put a number on that thought. Judges. I like listening to her story. It just showed that she has a lot of resilience. Okay. She knows who she is and what she wants to achieve, and entrepreneurship is definitely in her blood. Okay. I think when she came to defining her market, the first thing I'd like to just put out there is that she spoke a lot about her chicken business first before she went into her hardware business. So that left us a bit confused. Okay. Because we were now, especially me, I was thinking, okay, are we talking about the chicken business or talking about the hardware business? Is it part of the hardware or yeah. Okay? At the end, I realized that she's doing the chicken business within the hardware. Yes. But I think when she's doing the marketing strategy, she defined her market through her hardware, which was very critical because it gave me a clear picture of who she was talking about now. Okay. She mentioned some of her clients, so she's very clear about the definition of who her clients are and serving them. Yes. So I think that's really important for any entrepreneur to know exactly who you are serving and to not try to serving everybody. I gave her a 30 for that. I don't think she really differentiated herself. I think what she did is she went there and added value to her, what she's already offering. Okay. So by adding value, to a certain extent, it differentiates, but not really. She just adds value, and she does it well. And she's a niche business, as you can see. She's smaller than the other players, as she said herself. Yes. So she's able to service her market because she's niched it down, Yes. right? So for differentiating her business, I'll give her a 15. So when I hear a marketing plan, I expect someone to be able to, in 6 months, I would like to do A, B, C, D towards this and hopefully get this result. Okay. And I'm not getting that. So for that, I'll give her a 10. 10 out of 50. Yes. I love the fact that she's learning from the big boys. She's seeing what other people are doing, Yes. and then she's able to implement it within her own business and give value. So not only does she benefit by getting more sales, she is also giving value to her customers. And at the end of the day, they'll come back for that extra service, that extra value. So for that, I'll give her 7. When it comes to defining a market, she spoke of GZU, Yes. RZU. You know, she's got all those clients by name because she knows, she talks to them. So there's an intimate relationship with her customers, so she knows them, and that's a positive. For her, I gave her 40 out of 50. Wow. I was impressed with her knowledge. Spot on. I like the fact that she's doing what others aren't doing by, you know, creating groups. You know, with bigger organizations, as you go, you forget the smaller things. And with her, she's in a community where she knows all her customers. They're in a group.
she responds quick, and they get that service. So in that, I'll give her another 40. And her marketing planning, like my previous judge said, she doesn't have in the next 6 months we're going to do this, which is what was defined. I'll give her 20. 20, 50. All right. She can do better there. She definitely can do better. And on her creative marketing proposition, I was really impressed with her. And I like how she's thinking out of the box. People want to get something free. People want to be appreciated. So with her creative marketing proposition, I was very happy with that, and I scored 70 out of 100. 70, spot on in terms of comparing the two judges. On the first one, I'm happy that defining the market. Defining the market, I'm at 35. 35 out of 50. But I want to talk to the competitive advantage bit of it, in that looking at the way she brought in chicken into the hardware section, and her collaboration in terms of people within the circle of customer ring collaborating with her on the delivery platform. Yes, chicken, but there is also hardware. Team up with the outsider to deliver your product. It's not so much as the product she is offering, but in the method of delivery, which I find very, very And it does have value when you compare it does. And how did you score there? I gave her a 20 because it's not really It's subtle, but it's supposed to be out there. It needs to be pioneered. Yeah, sure. Marketing plan, like my colleagues say, I haven't got much to say there. There's a bit of outreach, there's a bit of this small customer focus and so on, but I didn't see it come out strongly. There's more room for detail. 10 out of 50. Wow, yeah, plenty of room there. Yes. The people aspect of marketing comes out string 5 in her presentation. Wow. And for that I give her an 80. She can define her market, and she even mentioned it, which is very good. I gave her 30. Differentiation, I have an issue with her giving freebies. Okay. Yeah, I have a real issue because how is her budget, and how are you calculating making profit versus giving freebies? For example, somebody buys 100 chicks. Yes. And then she gives 25 for free. I gave her 25. Okay. I gave her 25 out of 50. Why? You gave her the extra chicken, 25. Why? Because she's personally serving the customer. Okay. And she's very customer centric. She's the one that will say, I will do anything. What do you need? What do you need? As long as she breaks even. But I'm afraid there is no sustainability there. All right. Yeah. In terms of her marketing plan, her marketing strategy, again, the freebies, they keep coming, and I don't know. I'm encouraging her to look for other ways, of luring the customer besides offering freebies. And so I gave her 20 out of 50. Okay. Creative marketing proposition, it's still revolving around the freebies. So really, it's a small community. You have established a WhatsApp group. You are communicating direct. Not a lot of people do have the ability to do that. To come down to that. Yeah. Oh well, the judges have spoken, and now we want to check out the scoreboard and see their thoughts in numbers. 555. A very neat number, but just a few points shy of the top entrepreneur who's standing at 583. So now she goes right in the middle of the 3 entrepreneurs we've watched so far. There you have it. The season continues. It has just begun. So many more entrepreneurs to come, but remember this season is Zaka versus Chirezi versus Masvingo, and who will get the ultimate prize. From our esteemed judges,